안녕하세요. 주식한스푼입니다. 드디어 지난 금요일 기다리던 한미 공동 팩트시트가 발표되었습니다. 특히 중요한 포인트는 미국이 한국에 핵추진 공격형 잠수함 건조를 승인했다는 점입니다. 이는 한국 조선업과 방산 역량이 새로운 단계로 진입했음을 보여줍니다. 하나오션은 이번 협력에서 핵심적인 역할을 맡을 가능성이 큽니다. 김동관 부회장이 일찍부터 필리조선소 투자에 힘을 쏟았고 트럼프 대통령의 자국 내 건조 압박과 맞물리면서 하나오션의 필리조선소 성장성이 부각되었습니다. 이로써 하나오션은 국내와 해외에서 동시에 생산하는 트윈 생산, 즉 하이브리드 전략이 가능해졌다는 평가가 나옵니다. 최근 전 세계적으로 조선 사업이 새로운 기회의 장으로 급부상하고 있습니다. 인도에 이어 일본 역시 1조엔 규모의 투자를 결정하며 조선 산업에 본격적으로 뛰어들고 있습니다. 특히 인도와는 대한민국 조선 빅3가 기술 협력을 추진하기로 했는데 그 중심에는 하나오션이 주도적인 역할을 맡으며 글로벌 시장을 선도하고 있습니다. 이는 단순한 사업 협력을 넘어 미래 해양 경제와 글로벌 조선 인프라를 주도적으로 선점하려는 전략적 행보라 할 수 있습니다. 지금 세계는 조선 사업이 얼마나 중요한지 다시금 깨닫고 있습니다. 각국이 앞다투어 투자와 협력에 나서는 가운데 하나오션은 한국 조선 사업을 대표해 글로벌 조선 패권 경쟁의 최전선에서 선두를 지키고 있습니다. 요즘 조선업 기사에서 빠지지 않는 키워드가 바로 특수선입니다. 상선만 잘 만드는 시대는 끝났고 방산 역량을 갖춘 조선사냐 아니냐가 기업 가치와 주가를 좌우합니다. 특수선에 집중하는 이유는 세 가지입니다. 하나는 글로벌 해군 현대화 수요 폭증이고 또 하나는 군함 잠수함의 장기 계약으로 안정적인 매출과 이익 보장입니다. 마지막으로 기술력의 끝판왕은 잠수함 건조 능력이죠. 하나오션은 국내에서 잠수함 경험이 가장 풍부한 회사입니다. 태국 해군의 호위함 사업, 폴란드 오라카 프로젝트, 그리스, 콜롬비아, 칠레, 필리핀 등 다양한 국가와 협의 중이며 미국 네트워크까지 확보해 유리한 위치를 선점했습니다. 실적도 뒷받침됩니다. 아직 본격적으로 특수선 매출이 가시화된 단계는 아니지만 하나오션 특수선 부분은 3분기 매출 3,750억 원을 기록하며 전년 대비 91% 성장했습니다. 영업이익도 287억 원으로 무려 109%나 뛰어올랐습니다. 이는 상선 부분보다 훨씬 높은 성과이며 국가 예산 기반이라 수급 리스크가 적다는 점에서 의미가 큽니다. 즉 특수선은 포트폴리오 안정성을 높이고 매출 이익 비중을 크게 끌어올릴 수 있는 분야입니다. 정리하자면 이번 한미 팩트시트는 단순한 외교 성과를 넘어 한국 조선 방산산업, 특히 하나오션의 미래 성장성을 크게 열어준 사건입니다. 앞으로 특수선과 잠수함 시장에서 하나오션이 어떤 성과를 보여줄지 투자자라면 반드시 주목해야 할 시점입니다. 제가 늘 강조하는 부분인데요. 하나오션의 주가는 결국 2007년 최고점이었던 28만원에 다시 다가가는 건 시간 문제라고 보고 있습니다. 이미 52주 최고가였던 12만원을 넘어 불과 2주 전에는 15만원 선의 신고가를 기록했습니다. 이 가격 돌파 시점도 머지않아 곧 다가옵니다. 다만 주가는 항상 오르기만 하는 것이 아닙니다. 추세가 꺾이기 전까지는 항상 하락시 매수, 상승시 수익 실현 전략으로 이익을 극대화하는 것이 가장 현명한 방법입니다. 이어지는 영상에서는 캐나다 해군과 17년 이상의 긴밀한 협력을 해오고 캐나다의 영국 빅토리아급 잠수함 지원 경험을 가진 기업으로 하나오션과 한 팀을 이룬 바브콕 CEO의 캐나다 군사업체 인터뷰 내용을 살펴보겠습니다. Hanwha Ocean, a recognized global leader in submarine design and construction, has signed a teaming agreement with Babcock Canada, Canada's leader in submarine support and the prime contractor of the Royal Canadian Navy's RCN Victoria-class in-service support contract. We met up with Babcock Canada's CEO, Tony March, to find out from him what this means for Babcock, what this means for Canada, and what this means for the Canadian Patrol Submarine Program going forward. With Hanwha, really that brings together Hanwha's expertise in being able to manufacture submarines quickly and meet the demanding delivery timelines from Canada, combined with Babcock's extensive experience with delivering in-service support in Canada by Canadians. So that's really what we're bringing together with that partnership that gives Canada the capability to get the submarines that they need quickly and then sustain them in Canada with a proven Canadian solution. So at the moment, there's only two possible submarine bids going forward. You're teaming with Hanwha. Does that not leave TKMS out in the cold, so to speak? I mean, you're the Canadian in-service support solution. You guys have been built up over the Victoria class, the lifespan of it. You're in a position now to deliver that. Is there anybody else out there that could do that in the same way you do?
We feel like we've been we feel like over the last 17 years, Babcock Canada has really been the prime in-service support contractor. That positions us really well to support Canada's next generation of submarines. So that's, the environment we're in. I think there's a challenge in making sure that Canada can transition effectively from the current class to the future class, and having that proven capability now helps minimize the risk in that transition. But again, you're the only ones doing that right now. You're partnering with Hanwha, which would seemingly put the Koreans on the inside track. How difficult would it be for TKMS to replicate what you do in a short span of time? Well, I think it's, in the same way it's taken over a decade to build shipbuilding capability in Canada through the National Shipbuilding Strategy. It's taken over a decade to build submarine in-service support capability in Canada. It takes a long time to build those key core competencies in complex asset management. So we've got that. We're ready to go today and ready to support Canada in the future. So Victoria class, we got them. They were already used boats. They've been mothballed. It's a different generation entirely. What is it you need to change on the move to be able to do in-service support for this next generation, which is leap years ahead? Well, I think CPSP, the Canadian Patrol Submarine Project, offers a really powerful opportunity for Canada to get much better availability. You're getting the submarine with the complete technical data package, with all the spares, and a relationship with the original equipment manufacturer right from the beginning. So there's some notable differences versus the Victoria class versus the future. So we're going to be able to go, and Canada's going to be able to go right out of the gate with all the enablers in place to enable a solution that delivers more availability right away. Okay. 인터뷰 내용에서 보셨다시피 밥콕 캐나다는 하나오션이 캐나다 차세대 잠수함 사업에서 경쟁력을 확보하도록 현지 운영, 정비 지원 경험, 인프라, 캐나다 정부와의 신뢰관계를 제공함으로써 도와줄 수 있습니다. 즉 하나오션이 설계 건조의 역량을 담당한다면 밥콕은 캐나다 내에서 잠수함을 실제로 운영 유지하는 데 필요한 현지화 파트너 역할을 맡습니다. 밥콕은 이미 빅토리아급 잠수함 운영 지원 계약의 주요 계약자입니다. 이는 캐나다 정부와 해군이 밥콕을 신뢰하고 있다는 증거로 하나오션이 새로운 잠수함을 제안할 때 정치적, 운영적 신뢰성을 확보하는 데 큰 도움이 됩니다. 밥콕은 현재 캐나다에서 하나오션의 독점 운영 지원 파트너입니다. 즉 하나오션의 잠수함을 건조 인도하면 밥콕이 캐나다 내에서 정비, 업그레이드, 훈련, 부품 공급을 책임지게 됩니다. 밥콕은 캐나다 내에 이미 잠수함 지원 시설과 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 하나오션에 단독으로 제공하기 어려운 현지화된 유지보수 체계를 보완하게 되며 하나오션이 독일 TKMS보다 위에 서는 데 큰 도움이 될 것입니다. 이번 이어지는 영상에서는 하나오션이 캐나다 현지에서 35개 업체와 만나 10개 이상의 주요 그룹과 MOU 및 팀 협약을 체결한 소식을 전합니다. 이 과정에서 하나오션이 어떻게 독일 TKMS보다 앞서 있는지, 그리고 캐나다 차세대 잠수함 사업에서 왜 경쟁 우위를 점하고 있는지를 현지 전문가들의 시각으로 확인할 수 있습니다. 캐나다 방산사업과의 긴밀한 협력, 그리고 글로벌 경쟁 속에서 하나오션이 보여주는 전략적 강점, 지금 영상에서 확인해 보도록 하겠습니다. Canada's future under the sea could soon be shaped by one of the most advanced submarines in the world, the KSS-3, Canadian Patrol Submarine, designed and built by Hanwha Ocean of South Korea. The KSS-3 Canadian Patrol Submarine, or KSS-3 CPS, is based on the already proven in-service and in-active production KSS-3 submarine. It meets and exceeds all the requirements set out for Canada's patrol submarine program, including in the areas of range, endurance, stealth, persistence, lethality, and Arctic operations. If a contract is signed in 2026, Hanwha says it can deliver the first 4 submarines by 2035, with the first ready in 2032. That quick delivery schedule will allow the Royal Canadian Navy to retire the existing Victoria-class early, saving Canada an estimated $1 billion in maintenance and support costs. The company's plan goes even further. An additional 8 submarines would follow at a rate of 1 per year, meaning Canada could have a full fleet of 12 submarines by 2043. No other proposal comes close to that timeline. Hanwha's approach is different. It doesn't just deliver advanced technology, it builds sovereign capability. The KSS-3 will be 100% fully supported and maintained in Canada by Canadian partners and suppliers.
Hanwha is also committed to a long-term partnership with the Government of Canada and Canadian industry. That partnership extends beyond defense into aerospace, satellite services, domestic shipbuilding, energy, steel, critical minerals, forestry, and agriculture. The goal is to create jobs, strengthen Canada's defense capabilities, and build even closer ties between Canada and South Korea, supporting Canada's Indo-Pacific strategy as well as the recently signed Canada-Korea Security and Defense Cooperation Partnership. Hanwha already has memorandums of understanding and teaming agreements with more than a dozen Canadian companies, including CAE, Babcock, BlackBerry, Modest Tree, Desnet 80 Group, J Squared, Gas Tops, Curtiss-Wright, Indal, L3 Harris, and PCL Construction. At DefSec in Halifax, Hanwha met with over 35 Canadian companies and organizations. Previously, Hanwha representatives have had discussions with large numbers of domestic firms. Some of those collaborations have already turned into real contracts. For example, Modest Tree in Nova Scotia has been awarded a project to create a digital mock-up of the KS3 CPS. Hepburn Engineering in Ontario is providing its replenishment at sea system for the Republic of Korea Navy's AOE-2 vessels. And Curtiss-Wright Indal, also in Ontario, has been contracted to supply the towed array handling system for the KSS-3 subs. South Korea, meanwhile, continues to deepen its own partnership with Canada, recently announcing plans to acquire 4 Bombardier Global 6500 aircraft for its next-generation early warning program. Now, let's talk about the submarine itself. The KSS-3, Canadian Patrol Submarine, represents South Korea's latest evolution in conventional submarine technology. Indigenously designed and refined through decades of experience, it's equipped with lithium-ion batteries and an air-independent propulsion system, giving it the longest submerged endurance of any conventional submarine in service today. It's built for multiple missions, from anti-submarine and anti-surface warfare to intelligence gathering, surveillance, reconnaissance, mine laying, and special operations support. And this isn't an export-only model. The same class of submarine is actively operated by the Republic of Korea Navy. In real-world conditions, that means Canada would be adopting a proven, battle-tested platform with an established global supply chain and decades of operational data backed by over 30 years of in-service support. The KSS-3 is the backbone of South Korea's Navy, and joining this program would allow Canada to become part of the international KSS-3 user group alongside a growing list of allied nations. Behind the submarine stands Hanwha Ocean, one of the world's most advanced shipbuilders. Its massive shipyard in Gojeon, South Korea, spans 5 square kilometers and employs more than 31,000 people. Since 1973, Hanwha has built over 1,400 vessels, including 114 naval ships. The first KSS-3 was delivered to the Republic of Korea Navy in 2021, and the second followed in 2023. In that same year, Hanwha built 41 ships, naval and commercial combined. Hanwha Ocean is part of the larger Hanwha Corporation, Korea's leading defense company, employing over 100,000 people across 91 subsidiaries worldwide. As part of its global expansion, Hanwha recently acquired Philly Shipyard in the United States, and it's now looking to establish a long-term presence in Canada, creating high-value jobs, boosting economic growth, and strengthening Canada's defense industrial base. Hanwha's global strategy spans Europe, Australia, North America, and the Middle East, but its ambitions in Canada are particularly significant. The company's plan isn't just to sell submarines, it's to build a strategic, lasting partnership that will help Canada secure its Arctic, strengthen its economy, and deepen its role in the Indo-Pacific. The KSS-3 Canadian Patrol Submarine, a proven, modern, and Canadian-supported solution for the future of undersea defense. 영상에서 보셨다시피 하나는 캐나다 현지 업체들과의 협력을 이미 잠수함 관련 실제 계약으로 발전시켰습니다. 또한 한국 정부는 하나를 지원해주기 위해 캐나다 500 항공기 4대를 구매 계획을 논의하고 있습니다. 이러한 흐름을 종합해 볼 때 하나오션은 독일 TKMS보다 앞서 있으며 캐나다 잠수함 사업에서 경쟁 우위를 점하고 있다고 평가할 수 있습니다. 캐나다 현지 여론 역시 독일 TKMS보다 한국 하나오션 잠수함이 캐나다 해군의 작전 환경과 요구에 더 적합하다고 평가하고 있습니다. 현지 전문가들과
언론은 하나오션의 기술력과 빠른 납기, 그리고 밥콕 캐나다와 협력으로 구축된 운영 지원 체계가 캐나다에 최적화된 해법이라 강조합니다. 따라서 이번 사업에서 하나오션은 기술적, 산업적, 전략적 측면에서 독일 업체보다 앞서 있다는 평가가 힘을 얻고 있습니다. 하나오션은 캐나다 잠수함 수주를 비롯해 폴란드 잠수함, KDDX 군함, 핵 잠수함 건조, 미국 마스카 프로젝트까지 다양한 호재를 가진 기업입니다. 재무 구조도 탄탄하게 뒷받침되고 있죠. 그래서 저는 이 기업에 꾸준히 투자하며 제 투자금을 늘려가고 있습니다. 최근 2주 전 신고가를 기록한 뒤 잠시 조정을 거쳐 다시 상승을 준비하는 모습입니다. 하지만 항상 말씀드리듯 주식은 계속해서 오르기만 하지는 않습니다. 목표가를 향해 가는 과정에서 조정을 받으며 움직이기 때문에 하락 시 매수, 상승 시 매도를 반복하며 투자금을 늘려가는 전략이 중요합니다. 이번 영상도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 즐거운 주말 보내시고 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.